Michelle S. Choco, but you can call me Ma'am Michelle, your T.L.E. teacher for this school year 2020-2021. Again, grade 8 Gawaba. Welcome to our T.L.E. class. Start your morning with a grateful smile and be thankful for all the blessings that we receive every day. So last time, before we proceed to the new part or new lesson, last time I asked you to make your own tool, materials organizer, parts organizer, mga toolbox, toolkit, or anything, kung ano man ang tawag nyo dyan. And here's the result. We'll provide a very creative toolbox. Here are some examples. Mga creative toolbox or parts organizer na ginamit nyo lang ay yung mga available resources at home. So, nandyan ang inyong mga tools na pwedeng ginamit pa ng inyong mga magulang sa kanilang pagtatrabaho, pero nalagyan niya ng mga maayos na lalagyan. So, very good for that. Very creative. At the same time, nagamit din natin yung pinag-aralan natin last quarter, wherein nagamit natin yung ating pagiging creative and resourceful in recycling your our subject again, the computer system servicing, wherein I want you to help me. I have here my desktop table, pero wala pa siyang laman. Ano kaya yung mga possible na kakailanganin ko or possible na dapat kong ilagay sa aking desktop table? So, I need some desktop, mga PC or PC, the system unit, the speaker or the printer in addition, sa mouse, and the keyboard. So, ilan lang to sa mga parts that I need to put in my desktop cable. So, paano ko siya i-assemble? So, sana after that parts na maibigay niyo sa akin, ay ganito ang kalalabasan. Here is a good example of a desktop table na meron na siyang complete parts at gagamitin na lang. So, now, our topic for today is performing computer operation plans and prepare tasks to be undertaken. But before anything else, when we are talking about the computer, it is an electronic device for storing and processing data. So, karaniwan ito ay nagagamit sa panahon ngayon, wherein karaniwan ay gumagawa kayo ng mga online activities, so computer will really help. Pero hindi naman siya sa pilitan o hindi naman siya kailangan kung mayroon lang. At the same time is the hardware, wherein these are the physical parts of the computer. Ito yung mga nahahawakan. So, computer hardware is a physical components. As you can see, physical components. When we say physical components, ito yung mga tangible aspect, meaning to say, mga nahahawakan. So, ano-ano ba yung mga example ng mga parts of the computer that we can touch? So, nandyan yung kanina, yung desktop, keyboard, printer, speakers, mouse, the system unit, and so on. So, yun yung mga physical components. So, now, let's proceed. One example, sabi ko nga po, ng isang physical, tangible components of a computer is sa keyboard. So, ito ay isang example ng computer hardware, wherein a keyboard is a portable, wired or wireless electronic device. So, pwedeng may wire, pwedeng walang wire, anything basta ito ay compatible sa ating mga system.
that contains the alphabets. So, nandyan yung mga alphabets. As you can see here, the alphabets, the numbers, the special keys, the function keys, the arrow, the cursor. Nandyan po ang ating mga parts of the keyboard. At the same time, makikita po natin dito, it is a QWERTY type keyboard. So, as we proceed to our discussion, malalaman natin ang different types of a keyboard. So, sa ating different types of the keyboard, unang-una natin dyan ay yung multimedia. Paano ba sinasabing multimedia siya? So, ito lang po ang dapat tandaan. Ito po ay may play, mouse, pause, previews, next volume, nandyan yung mga iyan. So, ano pong example yan? Ito, sa picture. So, makikita po natin sa picture, meron siyang mga multimedia setting. Nandyan ang play, pause, next, down, mute, and so on. How about this one, ma'am? Ano naman po yung tinatawag nating mechanical keyboard? When we are talking about the mechanical keyboard, it is a primitive keyboard and it makes noise. So, ito yung mga keyboard na karaniwan yung naririnig sa mga computer shops kung saan pag tinatype siya, lalo na kung mabilis, ay rinig na rinig mo yung sound sa bawat keys na iyong ipe-press. Next po natin, makikita po natin dyan, sabi ko nga po, the multimedia keyboard composed of play, pause, and so on. While sa mechanical, pag pinrest ay nagko-compose siya ng sounds. Next, so ito nga yung tinutukoy natin. Keyboard can be wired or wireless. So, etong wireless keyboard natin is composed or ito ay nako-connect sa pamamagitan ng Bluetooth. So, marami tayong mga laptop, lalo na ngayon, ay mas gusto or nako-connect na sa Bluetooth. So, ito ay komportable at the same time kasi hindi ka na kailangang magsaksak ng mga wire sa ating computer system. Pwede na siya sa pamamagitan ng Bluetooth, IR technology, or radio frequency. So, yan po yon. Next, the virtual keyboard. So, sa panahon natin ngayon, meron tayong virtual class. Meaning to say, wala tayong face-to-face. So, ganun din po sa keyboard. Pwede kang magkaroon ng keyboard kahit wala ka talagang keyboard sa pamamagitan ng tinatawag nating virtual keyboard. So, this kind of keyboard is used, karaniwan siyang ginagamit sa mga smartphones. Very good. So, smartphones, yung mga cellphone natin, wala siyang provided na keyboard na malaki, pero meron tayong keyboard sa ating mga cellphone. So, smart keyboard appears when needed and disappear when typing is completed. So, yan yung example ng tinatawag nating virtual keyboard. So, ang una natin, yung nandito sa bandang itaas, yun yung Bluetooth keyboard kung saan wala na siyang wired, wala na siyang connector na kinakailangan mo pa i-connect sa mga computer. Instead, ito ay connected via Bluetooth. At the same time, itong dalawang nasa ibaba, ito nga yung tinatawag nating virtual keyboard. Nawawala siya pag tapos na. So, etong isa na to, isa din siyang virtual keyboard kasi itong maliit na bagay ay pwedeng mag-illusion na meron tayong keyboard. Next, ano pa po ba? So, kung meron tayong wireless na keyboard, meron tayong tinatawag na USB keyboard or the Universal Serial Bus Keyboard, kung saan ito ay mayroong wire na pwedeng i-connect sa ating mga computer. I-connect lang sa USB port ng isang system ay pwede na siyang gumana. At the same time, meron din po tayong
tinatawag na ergonomic keyboard. This keyboard is mainly designed for user who use both hand for typing. So, meron tayong dalawang kamay. Ito yung magandang gamitin ng mga nagta-type na gumagana ang kaliwa at kanang kamay. So, ergonomic keyboard. At the same time, meron po tayong QWERTY keyboard na tinatawag. The earlier typewriters had keys in the range QWERTY due to the arrangement of strings. So, ano po ang example? Ito po ang unang example ng mga USB keyboard. Next po natin, the ergonomic keyboard wherein we use both hands. And the next one is the QWERTY keyboard. May isa lang po akong tanong. As we can see here, QWERTY, so naka-jumbled yung ating mga keyboard. Hindi siya alphabetically. So why we have QWERTY keyboard instead of alphabetical keyboard? What do you think? So, we have here the QWERTY keyboard. Karaniwan ng mga keyboard na nakikita natin ay yung QWERTY. So, merely jumbled at makikita natin yung letters na sunod-sunod at makakabuo ng word na QWERTY. Ito ay ginawang QWERTY keyboard kasi pag alphabetical, merely mabilis. So, alam na nung nagta-type yung kasunod dahil sunod-sunod na alphabetical. So, yung mga strings sa loob ng ating keyboard ay pwedeng magka-buhol-buhol dahil sa bilis. So, ginawa pong QWERTY keyboard para hindi kahit meron tayong mga mabibilis na typewriters, ay kahit papaano, dahil jumbled ang ating keyboard, ay hindi magkakabuhol-buhol ang string sa loob ng keyboard. So, the answer with this, dapat QWERTY kasi para hindi ganong kabilis ang pagta-type sa ating keyboard. Kaya hindi siya A, B, C, D. So, is that clear? So, yan ang ating trivia for this lesson. So, gaming keyboard. Ano-ano ba yung mga gaming keyboard? Few keys. Specific for games. So, ano-ano ba yung mga kailangan nating keys pag tayo ay naglalaro? So, WSDA or simply the arrow keys. Kailangan po yan sa mga naglalaro ng mga games. So, kahit yun nga lang WSDA na yon, at the same time the arrow keys ay pwedeng-pwede na sa mga gamers. Kung meron ng keyboard na ganon, pwedeng-pwede na yon. Next, the chiclet keyboard. Yung tinatawag naman nating chiclet keyboard is square shape. Instead of the usual round shape, ito mga chiclet ay squared shape keyboards. So, ano-ano po ang example? So, ito ay isang example ng gaming keyboard kung saan WSDA were really used at the same time the arrow keys. At ito naman yung tinatawag nating chiclet keyboard. So, itong nasa ibaba ay mechanical. Pag sinabi nating mechanical, nagko-compose siya ng maingay na sounds bawat press. Hindi naman sobrang ingay pero matunog. When we are talking about the chiclet, ito yung mga squared with rounded edge. So, ito ay karaniwan natin ginagamit sa mga laptops. Ayan. Next natin, the brain keyboard. Uses pads and have characters printed on a flexible surface. Ano po yung mga flexible surface na yun? Ayun. Kung saan itong membrane keyboards na ito ay pressure pods. So, ito yung ginagamit sa pagta-type. Next natin, the thumb keyboard. When we are talking about the thumb keyboard, simply we are using our thumb. At the same time, smaller keyboard
with a fewer keys or only numeric characters. Ayan. Ito po yung tinatawag nating thumb keyboard. Smaller siya kumpara sa iba at mas konti ang mga keys. Next natin, flexible. Flexible keyboards made of silicone and the distance between the keys are less. So, when we are talking about flexible, kayang-kaya kahit anong tiklop ang gawin, kahit anong lukot, kahit anong ikot, kayang-kaya ng ating flexible keyboard. So, ano po ang mga example niyan? Ito ang tinatawag nating membrane keyboard. Nandyan din ang ating thumb keyboard. And the next one is the flexible keyboard. So, yan yung ating mga examples. Next po natin, the laptop size keyboard. Designed especially for laptops. So, meron din tayong iba't iba na keyboard para sa ating laptop. Siyempre, ito ay nakadepende sa size. Karaniwan din siyang keyboard parang chiclet, pero ito ay naka-built-in na sa ating laptop. And the next one is the backplate keyboard, kung saan ito ay merong mga lights na pa-effect. Ayan. Which help the user to type even in dark. Kung saan ang keyboard na yan ay nagpo-provide ng sarili niyang ilaw na hindi mo na kinakailangan buksan pa ang ilaw sa inyo para ikaw ay makapag-type. So, ito yung sa taas, ito yung ating laptop keyboard. As you can see, naka-built-in sa laptop. And here's the backlight keyboard or the backlit keyboard. So, here's our examples or types of keyboard. For our short activity, at the same time it is indicated with our mini module, I have here a blank keyboard and I want you to fill in this keyboard. So, you may write, gamitin nyo po ang keyboard na nandyan sa inyong mga mini module para lagyan nyo ng mga parts. Sabi ko nga kanina, our keyboard is composed of letters, numbers, symbols, special keys, function keys, mga cursor, but I want you to fill in this blank keyboard. I'm just giving you maybe 5 minutes in answering, or kung di po natin matapos, no problem. You can continue it later after po ng ating online class. So, kung di matapos ngayon, no worries, pwede nating ituloy after the class. So, kung may tanong po kayo, we are open for any questions na makakapagpalinaw po sa ating mga gagawin. You got your activity right. So, for the short clip lang ng ating i-discuss next week, ay aside from our keyboard as a computer hardware, we have our mouse. Yung mouse is a computer mouse is handheld hardware input device that control a cursor in a GUI or the graphic user interface. Can move and select text, icon, files, and folders on your computer. At the same time, kaunting trivia about kay mouse. Ito ay inimbento noong 1963 ni Douglas Engelbart. So, ito po ay kaunting clip lang sa ating pag-aaralan next week. So, there you have it. The different parts of the mouse, the right, the left, the mouse wire, and the scroll wheel. So, yung mga roller. If you do not have any question, I just wanna share this to you. If you get tired, learn to rest, not to quit.
So, may mga panahon po na mapapagod tayo, lalo na kung napakadaming module ang inyong sinasagutan, lalo na kung nagkakasabay-sabay ang inyong mga module, pero pwede tayong magpahinga. Pero never natin gagawin yung hindi na gagawin yung bagay na yon. When we are tired, learn to rest. Rest is the key. At the same time, time management really helps, lalo na sa mga sitwasyong napakarami nyong ginagawa. Rest, and then, pag natapos na magpahinga, move forward na ulit. Pero never tayong mag-quit. So at this point, have a great day everyone, and thank you for participating with our online class. God bless. Take care everyone. Saying, in my class, T.L.E are the letters to remember. Think, learn, and enjoy. Stay healthy and stay safe at home. God bless you all.